Như chúng ta đã đề cập, rigidity of sawn wood packages là một yếu tố quan trọng trong việc stowing và securing hàng gỗ xẻ. Độ cứng của các kiện gỗ xẻ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giữ vững hàng hóa và ổn định tàu trong suốt hành trình. Dương, em có thể giải thích chi tiết hơn về các quy định và yêu cầu đối với rigidity của gỗ xẻ không? Dạ, thưa Cap, rigidity of sawn wood packages là khả năng giữ hình dạng của gỗ xe trong suốt hành trình, đảm bảo rằng hàng hóa không bị deformation, tức là biến dạng, hoặc warping, nghĩa là chòng chành. Khi xếp hàng gỗ xe lên tàu, độ cung của kiện gỗ là yếu tố quyết định trong việc xác định cách thức securing, tức là chằng buộc, và stowing, tức là xếp rổ, để đảm bảo gỗ không bị di chuyển hoặc hư hại trong suốt chuyến đi. Nếu kiện gỗ có độ cung thấp, chúng sẽ dễ bị bend, tức là cong vênh, hoặc distorted, nghĩa là bị biến dạng, dẫn đến nguy cơ tàu mất stability, tức là ổn định. Đặc biệt là khi gặp sóng mạnh hoặc heavy weather, tức là thời tiết xấu, hàng gỗ có độ cứng thấp sẽ không được giữ vững, gây ra rủi ro lớn cho tàu và thuyền viên. Chính xác, Dung, để đảm bảo rigidity của các kiện gỗ, cần phải tuân thủ các quy định và phương pháp kiểm tra trước khi xếp lên tàu. Vậy quy trình kiểm tra và duy trì rigidity của sawn wood packages là như thế nào? Minimum rigidity requirements for sawn timber. Step 1. Kiểm tra độ cứng của gỗ xẻ. Trước khi xếp các kiên gỗ xe lên tàu, cần phải đảm bảo rằng các kiên gỗ có đủ độ cứng để có thể chịu được các lực tác động trong suốt hành trình. Rigidity của các kiên gỗ phải đạt một mức tối thiểu để đảm bảo không có sự deformation, tức là biến dạng, khi tàu gặp phải sóng lớn hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt. ISO standards hoặc các quy định National Standards về độ cứng của gỗ xe cần được tham khảo để xác định các chỉ số về rigidity. Testing and measurement of rigidity. Step 2. Kiểm tra độ cứng của từng kiên gỗ. Trước khi stowing, các kiên gỗ phải được tested, tức là kiểm tra, để đo độ cứng bằng các công cụ chuyên dụng. Các phương pháp kiểm tra độ cũng có thể bao gồm việc kiểm tra khả năng chống bending, tức là uốn cong, hoặc twisting, nghĩa là vặn xoắn, của các kiên gỗ dưới một lực tác động nhất định. Step 3. Độ cong và độ uốn của gỗ. Các kiên gỗ cần phải được đo đạc và kiểm tra straightness, tức là độ thẳng của chúng. Gỗ xe có độ cong quá mức sẽ không thể secure, tức là chẳng buộc, ổn định, làm tăng nguy cơ hàng hóa di chuyển và tàu mất ổn định. Now let's move on to choosing the right stowage method. So, based on the hardness of the sawn timber, we need to determine the most suitable way to stow it. If the timber has low hardness, it's really important to use extra blocking and dunnage to keep the wood stable and to prevent any bending or, warping. Next, we have to check the stability of the timber once it's loaded onto the ship. It's essential to make sure the timber packages are stowed tightly against the ship's sides, with no large gaps between them. And of course, the overall stability of the vessel must be checked, especially when stowing packages of timber with lower hardness. Securing sawn timber packages is honestly a pretty crucial step. Once the sawn timber is loaded onto the ship, it's important to secure each package properly, using lashing equipment like chains, steel cables, or webbing. You need to make sure that the tension in each lashing isn't too tight or too loose because that helps keep the timber stable without damaging it. Then always check the lashing points and make sure there's absolutely no movement of the cargo. Timber cargo really needs to be secured the right way to prevent any cargo shift, which could, threaten the ship's stability. Throughout the voyage, it's essential to keep an eye on the condition of the timber packages and regularly check all the lashing points. If you notice any signs of bending or warping in the wood, you should make timely adjustments to keep the ship stable. Also, you want to make sure that the lashing equipment isn't worn out or damaged during the voyage. So it's a good idea to frequently inspect chains and steel cables to ensure they're still strong enough and not posing any risk to the cargo. Let's walk through the step-by-step process for ensuring the rigidity of sawn wood packages. First, there's the pre-loading assessment. Before loading the timber packages onto the ship, you have to check the rigidity of each package. Measure the straightness and bending strength to make sure they're tough enough to handle the stresses of the voyage. Next, inspect the quality of the wood itself. Look for any cracks or imperfections, since those can weaken the timber. Then comes handling and stowing. When loading the timber, make sure the packages aren't being bent or twisted. If needed, use dunnage or blocking to keep everything stable. After that, secure the timber properly with lashing equipment.
distribute the lashing points evenly, and make sure you're not putting too much force on any single area of the ship. Finally, there's regular monitoring during the voyage. Do routine checks on the timber packages to make sure there are no changes in rigidity. If you spot any deformation or movement, make timely adjustments. And of course, always make sure the securing system is working well so the cargo stays stable throughout the journey. Dung, you've explained the process for ensuring rigidity of sawnwood packages in great detail. That's exactly right. Understanding and checking the rigidity of sawn timber before loading helps us protect the cargo and maintain the ship's stability during the entire voyage. Yes, Captain. I'll apply these procedures to make sure the rigidity of the timber cargo is maintained throughout the voyage and keep the ship stable at all times. Excellent, Dung. Just remember, whenever the ship is carrying sawn wood packages, checking and maintaining the rigidity of the timber is super important to ensure the cargo stays secure and doesn't pose any danger to the vessel.